Alright, let's start the class together. So, okay, today we're gonna study the book of Czech vocabularies for Ielts. The first sentence we have is this: tourism brings much needed money to developing countries. It provides employment for the local population. So please look at this sentence. And we have a few words to go through together. These are the words that we need to pay attention to, okay, along with as well as. So at home, please try to find out the meaning of addition, which means you add ideas to other ideas to explain or to provide more information. That is addition. Equation means the same way to talk about something. For example, I say that I like that. Okay, I like the way that teacher works. In other word, the way that he works makes me feel very satisfied. So equation means the same way talking about something. Conclusion. So you look at the list of these words and you need to find the words which give concluding information. Alright, so addition means words that give more information. Equation words mean words that show you another way to talk about other things but in the same way. Như vậy cái từ addition được gọi là từ thêm vào. Thì những cái từ nào dùng để nói hoặc dùng để viết mà nó có nghĩa là thêm vào thì nó đang trong cái calling được gọi là addition. Còn từ nào nó giúp cho mình bắt đầu một cái câu mới mà cái câu đó nó có nghĩa tương tự, chỉ là khác cách nói thôi, thì người ta hay dùng cái từ rất là hay được gọi là in other word, có nghĩa là theo cách nói khác, hoặc là in the same way nè, hoặc là likewise nè, giống như vậy. Tôi đi làm cũng giống như vậy, anh ấy cũng đi làm như tôi. Thì là cái cách equation không phải là dấu bằng, mà equation ở đây nó có nghĩa là những cái từ nào bắt đầu một câu để giúp cho cái câu thứ hai nè, đứng sau cái từ này nó phải nè, nó bắt đầu câu thứ hai, mà câu thứ hai nó bằng nghĩa với câu thứ nhất, nó bằng về nghĩa luôn nha, nó bằng về cái tình huống luôn. Thì lúc đó người ta sẽ dùng người ta sẽ dùng những cái từ này gọi là equation, là những từ bắt đầu câu 2 để cho mình có cái ý nghĩa giống như những cái câu thứ nhất. Còn từ addition là bổ sung thêm ý nghĩa, giống như từ and. Câu thứ nhất, tôi đi du học và tôi đi làm xuất khẩu lao động. I study abroad and I also work abroad. Còn từ equation, tôi đi du học, nói cách khác, tôi đi sang một cái đất nước khác và tôi học ở tại đất nước đó. Thì cái từ nói cách khác có nghĩa là sau cái từ in other word phải mình đưa ra một câu để mình giải thích ngược lại cái câu thứ nhất. Thì đây là cái cụm để liệt kê những cái từ nói về cùng một cách nói khác, khác từ vựng thôi. You have the same meaning but you use different words to say so. Conclusion, it means the way for you to end the talk, to end your sentence. And these are the words for you to use to end your sentence in writing skill or to end your sentence in speaking skill. So this list should be completed at home. But today in this class we are going to study these sentences together. So look at this sentence, look at this first sentence, We have the first sentence here. Alright, so let's go. Tourism, tourism. First, tourism. I have a question for you guys. Is tourism a person or a business field? This word tourism is a person or a business field? Tourism is a business. Yes, it's business field. We don't say business. We don't pronounce this word like business. But we pronounce this word as business. 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 Yes, bees and ness. Don't say business. So here, tourism is a field. And what is the word for us to call people who travel from places to places, from this country to the next country? What is the word to call these people? Do you guys know this word? We have tourists, alright?
the trip for you to have, okay, the trip that you have um, gives you a chance to visit a country or to visit places and meet new people. That kind of trip is called a tour. You can use the word tour or you can use the word trip, it depends on you. Alright, so tourism, trip, okay, tour, something like this. So here, look at this word. They say that tourism brings much needed money to developing countries. To developing countries. Crazy, okay, can you show me why do they say so? Why do they say so? Why do they affirm that tourism will bring lots of money to developing countries? Can you show me the details? Can you think of a reasons, okay, so that people can understand developing countries receive lots of benefits from tourism? Crazy, please. Because the country have a lot the heritage like this, and when the tourism have some thing to develop the country, like donate for protect the heritage or something like that, I think. Heritage. What kind of heritage are you speaking of? We have cultural heritage, di tích văn hóa, di tích lịch sử, historical heritage, cultural heritage, lots of heritages we are speaking of. So once you mention the word heritage, you need to show people the lists or some names of some names of heritages you are speaking of. All right, don't be so vague in your idea. Vague. Do you guys remember the spelling of vague? Crazy. Do you know vague? Can you spell get vague for me? We have, okay, the word like this. Vague. V-A-G-U-E. Vague. Something is vague, that is not vivid. Something is not vivid. Something is not clear. We use the word vague to talk about unclear things, but we use the word vivid to talk about clear things. So here we have a topic like this. Tourism brings, okay, benefits, money to developing countries. What developing countries have? What do developing countries have that attract tourists from all over the world? And why is tourism beneficial for developing countries? Thì ở đây nó đang dùng cái cấu trúc của cái từ benefit. Thì khi mình nói, mình có quyền dùng từ khác để tạo ra cái hiệu ứng về khối lượng từ vựng, nhưng mà nó bằng nghĩa. Đó gọi là chơi chữ trong tiếng Anh. Ok, thay vì mình dùng từ benefit, ok, benefit như là một cái danh từ. Nếu dùng benefit như là danh từ thì có nghĩa là tôi có lợi ích, tôi nhận lợi ích, ok, nó mang lại lợi ích cho tôi. Thì ở đây người ta hay dùng cái từ được gọi là đây, okay, bring benefit to somebody, something like this. They bring benefits to you, okay, bring benefits to somebody, or you have, or you receive, okay, you receive benefits from other people. And the next way for you to say, okay, something brings benefits to you is beneficial. For example, you can say that developing countries can receive lots of benefits from tourism. Instead of using lots of, you can use the word like various, plentiful, or okay, or numerous, something like this. And instead of using the actual verb receive benefits, you can say that beneficial. So we can use the word beneficial as an adjective. And how to use this word? Or how to use this word to be beneficial for somebody or for something. I can say that tourism is very beneficial for Thai country, Thailand, okay, for Thai people. Thai people receive lots of benefits from tourism. All right. And the last way for us to use benefit is benefit can be used as an action verb too. And how to use that? A, okay, benefit. B, okay, A, benefit. B, this is the verb in English, and this is the way for you to use the word benefit. So here, okay, crazy, okay, and
I need you to come up with the ideas to show me what you think about this topic. And here they use the word laws of. Once you want to open your talk, you can change the words, but your very first topic sentence should have similar meanings. They say, okay, developing country to receive alright? Or you can use the word like lots of, you can change it to something like numerous, for example, numerous, or the various, alright? Or plentiful. These are the ways for you to say that you have lots of benefits from something. So let's go crazy. Crazy, please prepare. And Bill, okay, I need to listen to you guys. Guys, I'm gonna set the timer. We only have like 1 minute to talk about these matters, and we need to finish this page today. That is lots of things. Okay, these are the lots of things for us to do. So let's go. So each of us will have like 1 minute, 1 minute to talk. Only 1 minute to talk. So let's go. Bill first, please. So, guys, once you are speaking, please unmute your mic. Don't be so absent-minded. Whenever we are speaking, we need to double check the mic. What is wrong with you guys, huh? Let's go, Bill. Sorry. I think developing countries receive numerous benefit from tourism because from the tourism we can have a lot of shop in hotels, restaurants, or the tour companies. Also, the spending by tourists too. Visitors spend money on hotels, food, transportation, entertainment, and a lot of things else. Yeah, I just can think about it. The worst thing in speaking, alright? The worst thing in speaking, once we study Ielts, Cambridge, is the way that we say other thing else, or many other things. We don't use this kind of phrase to talk because the examiners and people don't understand what we are trying to say. When you say other things, people don't understand, okay, what is it? So here, don't say other things. Try to come up with specific ideas, right? So here, okay, I can give you guys a bit of ideas. For example, you can start first, you say that tourism creates lots of jobs for whom? For people, right? And once you speak of people, you should show us the kind of society which your country is establishing. Is your country establishing a society in which you find 3 complicated social classes, or a society in which every class is equal to each other? We use the word like society, but once you talk about society, you should mention a bit about the class of the society. We have 3 classes of society, as you've known already, which are the first class, right? The first class, the middle class, and the low class. People say that once we live in Asian countries, all classes are the same. No, people will differentiate themselves from poor people, from illiterate people, something like this. So once you speak of tourism and you mention society, you say that tourism creates lots of jobs for people.
once you speak of people, you need to mention, okay, specific classes of the society. Which class of society will have jobs and which class of society will not have jobs? You say tourism brings, okay, money to developing countries, and money, the government control money, and people, okay, have jobs, right? So once you speak of jobs, you need to show me, okay, which class of society. So this is the idea for you to say, for you to talk about, okay, create jobs. You say that tourism create jobs for people, but we don't understand what kind of people receiving a chance to work. Once we talk about society, we need to talk about the classes of society, please. Next, developing countries. Developing countries. Đất nước phát triển. Nghe cái từ đất nước phát triển là thấy sợ hãi rồi ha. Developing countries. Rồi, bây giờ nói developing country là có cái gì để nói? Di tích văn hóa, cultural heritage, alright. Rồi di tích lịch sử, historical heritage. Những cái di tích này là phải thật sự thật cổ điển chứ không phải là được tân hiện đại. Alright, so cultural heritage và historical heritage. And you can just talk about these things in a brief way. You don't need to be specific. You don't need to be detailed because once we talk about tourism, we don't need to mention clear details about the cultural heritage. We don't talk about heritage alone. We talk about tourism's benefits. So please be careful. Because this as Gracie have just shown us, she says that developing countries welcome tourists by its well-known cultural heritage and its famous historical heritage. If you say well-known, why is it well-known? If you say famous, why is it considered as famous historical heritage? And here, instead of saying, oh, okay, the tourists will come, lots of tourists will come to my country. This is a very basic grammar sentence. Lots of tourists, all right, will come to my country. This is a very, very basic way to say. Instead of say come to, go to, you can say that, oh, we welcome tourists. We attract tourists to our country, or our cultural heritage draw lots of tourists to our country. Draw, the first meaning of draw, that is you drawing a circle on a piece of paper once you study in a kindergarten school, okay, or primary school. And the second meaning of draw, that is you draw a card once you play cards with your friends. I'm gonna draw a card because I want to check my zodiac sign. Today, okay, this year something is going on with with me. I need to meet the fortune teller. I draw a card, and once the fortune teller looks at my card, she will tell me the destiny of mine this year. So that is me drawing a card. Once you draw a card, it means you take a card out of a list of cards. That is the word draw. That is pull something out of something. P-U-L-L. And the third meaning of draw, you draw somebody to something. It means you attract that person's attention. That is, I attract the tourists. Are attracted by what? The tourists are drawn to what? Thay vì mình dùng cấu trúc chủ động là active, thì mình có thể dùng cấu trúc bị động. Chủ động là gì? Những cái địa điểm du lịch nó thu hút khách du lịch. Những địa điểm du lịch thu hút khách du lịch, thì bây giờ đảo ngược lại, khách du lịch bị thu hút bởi những cái địa điểm du lịch đấy. Thì cái từ thu hút là attracted. Draw somebody to something là thu hút cái ánh nhìn của ai vào cái gì đấy, hoặc thu hút cái sự chú ý của ai vào cái gì đấy. Thì draw, drew, drawn. 3 cột đọc cho chuẩn nha, còn không biết đọc cái cột thứ 2, cột thứ 3 thì dò Cambridge Dictionary ha. Đó. Rồi như vậy thay vì mình dùng nói thẳng thì mình có thể nói nói một cách gián tiếp bằng cách dùng cấu trúc bị động. Đó. Rồi đơn giản là câu này nó gọi là much money, much needed money to developing countries. Thì đây là những cái ý tưởng để mình nói để dứt điểm cái câu này ha. Rồi it provides employment for local population.
employment jobs. Okay, jobs. Instead of saying okay, it provides lots of jobs, you can say employment, employment. And in your case, I need you to use the word employ as a verb. And you employ a teacher to work for you. You don't say you hire a teacher to work for you, because okay, once we say hire, it means mình thuê, mình mướn ai đó. Còn mình employ là mình tuyển dụng ai đó, cho biết là nó khác biệt hoàn toàn. Ok, rồi tiếp theo mình đang có cái từ thuê là từ mướn nè, đây là thuê mướn nè ha. Nghe nó thuê mướn là biết là lao động chân tay rồi. Lao động chân tay được gọi là physical work. Ok, có làm thì mới có ăn, không làm thì không ăn được. Còn nếu mà mình tuyển dụng thì sử dụng trí tuệ làm việc, có nhiều người sử dụng trí tuệ làm việc, mướn sức của người khác để làm việc, thì lúc đó thì người ta chỉ sử dụng cái gọi là cái chức xám của người ta thôi. Thì chức xám thì mình đang có cái từ gọi là gray matter, trong tiếng Anh gray matter, chức xám in English đó. Ok, rồi thì ở đây nó đang nói là provide okay, employment for a local population, gọi là cung cấp. Ok, cung cấp, nếu mà dịch là cung cấp cái sự tuyển dụng cho cái dân số địa phương, chả ai hiểu, đúng không? Người ta dịch employment đọc là sự tuyển dụng thì người ta dịch là job, gọi là cung cấp những cái công việc cho cái dân địa phương. Thay vì dân mà dịch theo cái chữ population là gọi là dân, là dân số, và nói về cái number of people live in that area. Thay vì mình đọc là dân và số together được gọi là dân số, thì mình chỉ nói là dân thôi. The population can be people, and the population can be the number of people living in that area. Alright guys, so here guys, please look at this sentence. Okay, look at this sentence and try to present the first sentence for me. You have like 2 minutes to prepare your ideas. Bây giờ mình sẽ cho mấy bạn 2 phút để chuẩn bị ý tưởng ha. Sau 2 phút mấy bạn phải present cái ý tưởng đó cho mình ha. Rồi bây giờ mình nhấn cái nút đúng 2 phút ha. 2 phút để chuẩn bị ý tưởng. Let's go guys. I'm gonna mute my mic because I'm gonna be very noisy once drinking coffee here, waiting for you guys. So I'm gonna mute my mic. So here, let's go. 2 minutes for preparation. 2 phút để chuẩn bị ý tưởng thì mình sẽ tắt mic xuống ha. Đỡ ồn. Alright.
Oh guys, let's start the class guys. Rồi bây giờ bắt đầu nói ha. Alright guys, each of us will have 2 minutes for speaking, and once you speak, please be clear and be confident. Alright, so let's go. Okay, the first person I want to hear is Bill. And Gracie, please prepare. Let's go, Bill. Show me what you've got. Tourism brings money to a country, normally through tourist spending and job creation. Recording in progress. Visitors spend money on hotels, food, transportation, entertainment, and attractions. It injects cash into the local economy, and this increased demand for services also creates jobs in the hotels, restaurants, and tourist companies. And to attract more tourists, countries can invest in better infrastructure, promote their cultural heritage by restoring historical sites or organizing traditional festival. Also ensure safety and offer unique experience are also important. Additionally, employing all social classes in tourism can be achieved by providing diverse job opportunity from. Alright, Bill, okay, you say the last sentence, okay, something is wrong with the last sentence. You said that can be achieved. Can be achieved. That is the passive voice, right? Cái hay của cái cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Anh ấy là khi mà mình giải quyết cấu trúc ngữ pháp mà bằng đề ấy, có nghĩa là bằng giấy xong photo ra làm đề ha. Mình ghiền làm đề nhưng mà cái ghiền đó nó không có ra được cái tương lai thực hành. Khi mà mình sử dụng cái cấu trúc ngữ pháp về cái gì ta, bị động nè, cấu trúc bị động, trong cái lúc mà mình nói những cái âm mà đánh âm ở cuối á, hoặc là chờ, những cái âm nó mấy bạn sử dụng cấu trúc bị động trong văn nói riết đó là mấy bạn bị ghiền luôn. Và khi mà mình ghiền rồi thì lúc đó mình mới cân bằng hài hòa được. Ok, dựa ở cái cách mà mình dùng cái cấu trúc phức hợp với cái cấu trúc mà đơn. Hồi nãy giờ thì nói rất là ok, nhưng mà con cái là những cái cách mà đánh âm okay, để ra được cái cấu trúc thì chưa có được. Sử dụng được cấu trúc bị động nhưng mà không chuẩn về phần đánh âm, cho nên thì cái cấu trúc nó bị sai. Người ta nói là can be achieved mà be okay, cannot go with an action verb achieve. So we cannot say that be, go, be, eat. No, be achieved. Achieved. And you need to practice more, Bill, because the way that you speak is not fluent. We need to be okay, fluent speakers if we want to impress the listener. You can only impress the listener by making your ideas understandable. If your ideas are very complicated, you have very long sentences, people find it really hard for them to understand you. Okay, so practice more. Let's go okay with Crazy. Crazy, can you show me your thoughts on this topic? Let's go. 2 minutes for you. I think the tourism bring a lot of money to the country. Like the first is great the job. And the tourist give money job for local people. Like in Sabah, they work as a tour route or sell the handmade craft.
and in Hội An, people run house stay restaurant, and in some big city like Hanoi or Ho Chi Minh cities, they work in hotel and in the restaurant, and the tourism can protect the history and the culture, like the tourism help repair and maintain historical place like Huế imperial cities or the Hội An accident town, and like the tourists spend the money for the ticket for the boat card or something like this, and some festival like a Tết and traditional performation are promoted to help a lot to develop the country. Yes, that's all. Alright, crazy. Historical places. Em né tránh cái từ heritage. Trong tiếng Anh đừng né. Nếu mà né là cái band điểm của IELTS sẽ thụt xuống. Nó không có lên được. Em đã có 5.0 bây giờ em muốn đẩy lên band 8 chấm đúng không? Muốn lên được cái band 8 chấm thì phải qua được hai cái cửa ngục 6 chấm và 7 chấm. Mà muốn lấy 6 chấm lên 7 chấm thì không thể nào mà lấp liếm được cái từ vựng được hết. Chơi cái chiêu được gọi là tôi không xài từ khó, tôi xài từ dễ. Không, historical place nó nằm trong band, okay, IELTS 5 or 5.5. So if you want to say, okay, if you want to increase your band, you have to use the word heritage, and you have to pronounce this word accurately. Phải phát âm được cái từ vựng đấy và phải nói được cái từ vựng đấy rất là mượt trong câu văn. Thì mình phải thực hành thôi, chứ mình không thể nào mà học thuộc lòng, đúng không? Rồi, ở đây thì tốt hơn rồi, nhưng mà cái từ vựng thì nó rất là basic. Thì đây nhá, advanced words, và đây thì mình sẽ có những cái từ, cái advanced words mình cần practice together. These are the advanced words for us to practice. First, okay, we have the word for cultural, okay, cultural heritage, right? Cultural heritage. In cultural heritage, you can start to talk about arts, okay, the arts and craft, okay, arts and craft. For example, you can start to talk about people making things by their hands. So we have the word like craft, okay, artistic, craft, craft jobs. What people make, okay, from what people make from natural material, such as non-la, for example, or bàn cổ, ghế cổ. We can start to talk about the conventional way to create things or to produce things out of wood or out of fabric or out of leaves in Vietnam. So here we speak of artistic craft jobs. And the second way, okay, the second thing that we need to mention in cultural heritage, what is culture? We have already learned this topic before. Before TED Holiday, we studied lots of topics about culture, especially the definition of culture. Once we speak of culture, we speak of the ways that people interact with each other verbally or physically. The way that I talk to you, the way that I convince you, the way that I work with you is okay. Culture is okay. Is reflecting culture of Vietnamese people. So language is also a culture, and dialects. Okay, dialect means your accent or your intonation. Dialect is all about intonation, the way that people talk. Vietnamese people, once they get angry, they are gonna raise their voice. Once they are speaking, or they are gonna change, okay, their words to cursing words, offensive words. Think of the word offensive, okay, offensive words or cursing words. Once people are frustrated,
But don't talk much about this because we need to show people the academic views of these aspects. So language and dialect, all right, cultural heritage, and next one that is festivals and rituals, God, religion, okay, religion or worship. You worship. Who do you worship? And what do you do to to show your gratitude to God? Some people will offer incense. Some people will clean up the altar of their ancestors. So religions, or people say that I am not a religious person. I have no religions. My I only worship my ancestors, right? Như vậy khi mà nói đến culture thì đây là những cái căn bản mình có thể nói này, những cái nghề nghiệp truyền thống. Nói về truyền thống thì hãy nói về cái phương hướng, cái hướng nghệ thuật, cái quan điểm nghệ thuật, cái góc nhìn nghệ thuật, ok, cái perspective related to art, the views of people in art. So we can start to talk about the craft jobs. People will use their hands to make things, to create things. They can use a knife and wood, and then they are gonna use the knife to carve the shape of the symbol on the wooden piece. So that is artistic craft job. And once we speak of culture, we talk about language and dialect, festival, rituals. So here, let's go. I'm gonna be the first one to talk about the benefits, okay, of developing countries from the tourism. So what does tourism bring to developing countries in terms of cultural heritage? All right, I need to double check, guys. Please wait. Let's see. Okay, what is wrong here? Let's see whether we pronounce the word here. Okay, this is John. All right. Whenever we are not sure about our pronunciation, please try to use the Cambridge Dictionary. Here, okay, we have the word like heritage. They say, oh, heritage, or no, something is wrong with my keyboard. Please wait. See, heritage. We don't pronounce it like heritage. Asian people, heritage. Vietnamese people pronounce this word like heritage. Ai cũng đọc là heritage, đúng không? Nãy giờ tới trời đọc là heritage, nó có cái lý do của nó, là cái này cái âm y ở cuối, tige, chứ không phải là tage, alright. Những một số người Việt thì người ta hay đọc là chữ A, đọc là chữ A trong tiếng Anh, cho nên thì người ta sẽ nhìn cái chữ đó thành cái âm A là sai ha. Hãy nhớ là đọc chuẩn. So here, let's go. I'm gonna be the first one. 2 minutes for me. Cultural heritage, artistic craft jobs, language, dialect, festivals, and rituals. All right. So I'm gonna talk about the benefits of tourism for developing countries. Developing countries are us. We are Vietnamese. We live in such a demanding and developing countries. And here, okay, we've been through lots of wars back in the past. So the way that we live shows people parts of our culture. Some jobs in our country still be considered as cultural heritage, such as nghệ nhân, craftsmen, craftswomen. They create things, or they create furniture or shapes or masterpieces from wood material, or from paper, or from fabric. All those kinds of materials are used for the craftsmen to create such a masterpiece to show people in the world part of their culture. And the way that we speak carries our stories of northern people or southern people. Some people still have the northern dialect, but some people change from northern dialect
to southern dialect because they want to mingle into the society. So once tourists come to Vietnam, they will explore lots of dialects in this country. And the way that we speak will attract customers because customers seem to be very interested in our language and dialect. So here I have just finished I have just finished my talk about the benefits of cultural heritage in our countries once we speak of tourism. So here guys, please try to bring up these words: artistic, craft jobs, language, dialect, or you can combine uh, the festivals or rice shows with these ideas to demonstrate the benefits of tourism to developing countries. So let's go. Let's begin with crazy. Crazy. Look at these words. Look at the page. Come up with ideas. No need to prepare for your ideas. Nhìn vào chữ. Mình nghe xong, mình nghe cái ý tưởng của teacher rồi. Bây giờ mình nhìn vào chữ. Mình đưa ra cái ý tưởng của mình ngay tức khắc. Lúc này không phải là lúc mà để gọi là để chuẩn bị nữa. Chuẩn bị là chỉ khi mà chuẩn bị là cái level của mình nó còn yếu, còn khi mà mình nghe xong nghe xong rồi mình đưa ra quan điểm là mình đang nâng cấp cái level của mình. Cho nên em nhìn vào, em đưa ra ý tưởng, ok, em có thể sử dụng những cái ý tưởng dựa trên những cái công cụ tìm kiếm searching engine, ok, em có thể dùng nhưng mà phải biến tấu nó thành của em, chứ không được là bê nguyên cái đó vào. Mình không có học theo kiểu truyền thống, không phải là trả bài. Ở đây là mình không có trả bài, mình đang biến nó thành một cái kỹ năng, nó thấm vào trong cái gọi là cái tư tưởng, và nó thấm vào trong cái tiềm thức của mình để biến nó ăn sâu vào trong máu để trở thành một người được gọi là Việt kiều. Đơn giản là như thế. Rồi nói chơi vậy thôi, nói chung là học để cho nó thấm chứ không phải là học để cho trả bài. Alright, so let's go crazy. Look at the words shown on the screen and show me your thoughts on the benefits of tourism to developing countries in terms of cultural heritage. Let's go crazy. I think the tourism can support the cultural heritage. They can protect the cultural heritage by bring the money to maintain historical sites. And for example, the tourists help restore the imperial cities. And that's all. And that's all? No. Imperial city. Once you bring up the imperial city of Hue, you should show me, okay, what is so interesting about this imperial city of Hue? Why is this imperial city considered as a cultural heritage or a historical heritage? And does Vietnamese newspaper post any stories or awards for this cultural heritage of imperial city? You should show me more. Very good for this time crazy, but please, okay, prep yourself for the second time of speaking. Let's go, Bill. Show me your thoughts. So, by promoting and preserving cultural heritage, tourism bring much money to develop the countries, because the visitor pay to explore the historical sites, museum and cultural landmark, and traditional festivals such as religious celebration or dance performances.
They draw tourists who spend on tickets, food, and souvenirs for the festival. Also, handicrafts, including pottery, textile, and wood carvings. They generate income for artisans when sold in market and cultural centers. Right? Anything else from your side? Think no. You think so? That is it, right? Rồi, khi mình nói thì hai bạn chú ý nha. Cách nói thông thường của người Việt á, kiểu mà mình nói chuyện á, có hai cách. Một là giải thích, nói không đưa ra được cái luận điểm, không đưa ra được cái điểm chốt, mà cứ câu này giải thích câu kia giải thích câu nọ đưa ra cái lý thuyết, câu tới cũng đưa ra cái định nghĩa. Thì đó là cách nói của người Việt và nó ăn sâu vào trong cái máu của mình rồi, cho nên khi mình phản biện mình thua không à. Mình không có đi từ giải thích cho đến thuyết phục. Như vậy khi mà mấy bạn nói là cái người Việt gọi là cãi chày cãi cối, ok, và mình không có cãi thắng được là tại vì luôn luôn mình đưa ra lý thuyết và định nghĩa, không, mình luôn luôn giải thích, mình không đưa ra được cái chính. Cho nên là trong những cái câu nói của mấy bạn chỉ đưa ra được những cái định nghĩa, là định nghĩa thứ nhất, định nghĩa thứ hai, định nghĩa thứ ba, định nghĩa thứ tư. Khi mấy bạn đưa ra một câu, mấy bạn phải đưa ra từ 1 cho đến 2 câu, ok, nó phân tích cho cái câu định nghĩa đó. Ok, cái gọi là cái cultural heritage nó brings benefits to developing countries. Thì cái lúc mà mình nói ok, được gọi là những cái di tích văn hóa nó mang lại cái lợi ích cho những cái đất nước phát triển, thì mình phải nói rõ ra là những cái di tích văn hóa đó là cái đã tượng trưng là di tích văn hóa về cái ngành nghề. Tại vì một số ngành nghề nó mang được cái văn hóa của người Việt, giống như là nghề bán bún bò, nghề bán phở, nghề bán bún, nghề vé số, bán vé số cũng được gọi là một cái di tích văn hóa. Chứ đừng có khinh thường. Nghề ve chai đấy cũng là một cái di tích văn hóa để lại cho đến bây giờ luôn. Và ve chai là tiền tỷ nha, chứ không phải là chơi giống như mình ngồi bàn phím mà mình nói chuyện nó sang trọng như thế. Mình gọi là những cái di tích văn hóa, mình phải nói rõ ra. Tự nhiên nói là tourism, tourism brings in lots of money to developing countries, xong hết. Rồi ok, in developing countries we have lots of cultural heritage and historical heritage. Đó là học truyền thống, không có chơi kiểu đó là lát cái não luôn. Tại vì sao? Khi mình học mà mình học theo kiểu định nghĩa nó khác học theo kiểu phân tích. Mình phải tự hỏi có cái câu của mình mới vừa nói ra đó, nó đang là giải thích hay là nó đang là nó giải thích, hay nó bổ sung thêm cái thông tin, hay là nó kết luận, hay là nó chống phá là chống đối nha, chứ không có liên quan gì đến cái mấy kia ha. Thì ở đây hãy nhớ là giải thích, phân tích, thuyết phục, chống đối, ok, ý kiến nó ngược lại hay là nó kết luận, 5 cái rồi cái ngủ lên 5 cái đó, mình phải đưa ra được những cái yếu tố đó khi mà nói. Thì mấy bạn nói, mấy bạn phải cảm nhận được những gì mấy bạn nói bằng cách nói xong quay nghe record. You need to record yourself when you are speaking because you need to double check the information the information coming out from your mouth is a question, a definition, or a persuasion, or further information, or just a concluding piece of advice. So you have to double check by recording yourself when you are speaking. Phải biết được cách nói thì mình mới nâng được band điểm. Nói chơi là chỉ có nằm ở 6.5 xong chấm hết, 6.5 xong chấm hết ha. Còn nói chơi mà có cái cảm xúc tự nhiên thì lên được 7.0, 7.5. Mà muốn lên từ cái tầm mà 8 chấm trở lên thì phải gọi là nói một cách thuyết phục và nói một cách có tổ chức. Đó là vậy. You need to speak, okay, in a persuasive and well organized way. And how to organize information when you are speaking? You have to ask yourself which information you want to give to the listeners. That is the way that we train our students to speak, guys. It's much better. Nói tốt hơn rồi, nhưng mà teacher đi vào cái thực tế, okay, chứ không có khen. Thường mấy bạn nói vậy là giáo viên sẽ khen để tốt rồi, nhưng mà chưa. Cái câu của mình khi mình nói, mấy bạn để cái câu của mấy bạn nó kết thúc làm sao?
cái câu của bạn nó kết thúc, nó mở ra cho cái câu khác có thêm, hay là cái câu của bạn nó là cái câu chốt để end cái talk của các bạn, là kết thúc luôn cái đoạn đối thoại đó, không có nói gì hơn. Thì cái câu mà mình muốn kết thúc luôn á thì mình hạ giọng như thế nào để mình chốt luôn, chứ đừng có hạ giọng xong cái muốn nói nhưng mà không có ý tưởng nào khác, đó là chưa có chuyên nghiệp và chưa có chuyên môn. Thì cho nên thì khi mà mình nói mình raise voice rồi mình lower voice thì mình phải biết được. Alright, so here we have 1, 2, 3, ok, 3 cái câu này nó na ná nhau nhưng mà mình có những cái từ rất là hay. Local environment, okay, and respect local customs, developing countries, employment for local population, and provides employment for local population. So we need to finish these 3 sentences, and you have to once you are at home, you have to finish this exercise by filling the blank with the right word from the box above here. Just do it home. In this class, we need to speak, okay? So here, okay, the next word, the next list that we have is festival and racial, religion, worship, and ancestors. Here, cultural heritage for developing countries to welcome tourists to come to our countries. So let's go. Festivals. In Vietnam, okay, we have lots of festivals such as Tet holiday, national, okay, the national Liberty Day, okay, such as April 30th, lots of festival in our country. So we can say that these festivals are organized to help people to reflect on what our ancestors have done in war. And the next kinds of festivals are established for relaxation in the field of artists. So to me, I categorize festivals into kinds. The first kind is for flashbacks of our ancestors' contributions to building this kind of country. And the next kind of festival is for young people to open their eyes so that they can see again what is going on in this kind of musical world. So thanks to these 2 festivals, tourists can see and can feel our ways of memorizing, the ancestors' contributions. And the next way, that is, the tourist can feel what we have done to develop our sense of music and taste of music. The young music carries the young blood, and it makes us feel like on cloud 9 once we listen to those songs. On another perspective, for us to attract tourists to come to our country is the way that we worship our religion. Just look at District 5 in Ho Chi Minh City, or just check out some places in Hue Cemetery. You can see lots of tombs are built like a 5-star hotel. And this is the way Vietnamese people worship their ancestors. Some people will decorate the altar, ALTAR, in the house. They are gonna put fruits on the altar, flowers on the altar, and decorate the altars with LED lines, the flashing, the on and off flashing lines to create a warm atmosphere for family. So once tourists come to Vietnam, they see the way that people build
architecture to worship and show the gratitude to the ancestors. The tourists are very impressed by this kind of ancestor worshiping. And some people have religions such as Buddhism or Christian or Catholic. They build very beautiful pagodas on the top of the mountain, or churches everywhere you go these days. Everywhere you go, you will see lots of pagodas and churches. That is why the people come to Vietnam. They are gonna have a question like this: why does Vietnam have lots of pagodas and churches, but not many schools, many hospitals? So that is that is the fun fact when we speak of Vietnam, right? So these are my ideas, guys. Đó là những cái ý tưởng tầm trung ha, teacher đưa ra để cho mấy bạn thấy được cái quan điểm về cái cách mà mình nhìn về cái từ lễ hội, để mình đưa ra được những cái ý tưởng mình nói, và cách mà mình nhìn vào những cái từ giống như là tôn giáo nè, rồi mình nhìn vào cái từ được gọi là worship, có nghĩa là từ gọi là thờ cúng tổ tiên. Và người có tôn giáo người ta thờ cái gì, và người có tổ tiên không có tôn giáo người ta thờ cái gì, và cách mà người ta trang trí cái bàn thờ. Và khi nói đến lễ hội thì mình có dùng một cái từ được gọi là categorize, có nghĩa là tôi phân loại lễ hội thành bao nhiêu loại theo cái ý cá nhân của tôi. Tôi phân loại lễ hội thành là hai loại. Loại thứ nhất là gì? Mình như vậy mình đang có cái từ mà đơn giản, gọi là categorize cái gì đó into cái gì đó. Là categorize something into how many kinds, how many categories. Một số bạn chơi chữ rất là hay. Tôi categorize cái history into two categories, là tôi phân loại cái lịch sử thành hai loại. Thì đây là cách mà mình dùng mình chơi chữ. Tôi dùng động từ thì sau đó thì tôi sẽ dùng danh từ của nó. Một số động từ nha, nó có riêng cái danh từ của nó rất là hay. Đây. Ok. So let's go guys. Rồi hãy nhớ nha, khi nói thì mình cứ đưa ra cái ý tưởng theo cái quan điểm của mình để teacher chỉnh ha. And please, wait, I'm gonna turn on some. Rồi, nhìn từng chữ, muốn ra được cái ý tưởng, nhìn chữ phải suy về bản thân của mình. Bản thân của mình theo cái chữ lễ hội, mình nghĩ gì về lễ hội. Và khi mình nghĩ về một cái chủ đề, một cái từ, mình phải phân loại cái từ đó ra thành bao nhiêu loại nữa. Nói đến lễ hội, nó có bao nhiêu lễ hội. Nói đến là những cái lễ mà người ta cúng kiến thì nó sẽ có bao nhiêu cái kiểu cúng, mà bao nhiêu cái kiểu thờ phượng. Và tại sao phải cần thờ phượng, phải đặt câu hỏi tại sao và như thế nào để ra được cái ý tưởng. Muốn lên 6.0 chỉ đơn giản là như thế thôi ha. Rồi ở đây nó đang có cái từ được gọi là local environment, thì nó sẽ sơ về cái từ local environment ha, để mình có mấy bạn hiểu local environment là cái gì và cái connection. What is the connection between the environment and tourism? You need to show me the connection between tourism and environment. Why we need to protect the environment once we welcome the tourists into our country. Who destroy the environment? Which organization brings harm to the environment? You have to show me everything. So guys, look at this festival, religion worship. Và mình đang có một cái từ nữa là chữ Ielts, đây gọi là bàn thờ. Rồi nói đến bàn thờ thì trang trí nè, cúng kiến nè, thờ phượng. Thì mình đang có cái từ mà cúng kiến, mình worship ai đó, worship cộng với cái tên A, B, C, D vào, worship Jesus, worship we worship the Buddha, we worship lão tử, something like this. So who are you worshiping? Ancestors, something like this. You are gonna offer cúng, mình là thắp hương, offer incense, you offer the incenses, offer incense to somebody, thắp hương. You offer fruits, or food, or cooked, or home cooked, or take away food to your ancestors. You have to show me everything. Alright guys, once again the topic today is what are the benefits of tourism to developing countries. And here we are speaking of festival and rituals.
religion, worship, and ancestors. These are the key words collected from my talk. So let's go, guys. Show me your thoughts. The first question is Bill. Let's go, Bill. 2 minutes for you. So I think festival play a important role in boosting tourism by attracting visitors from around the world, increasing economic activities and cultural exchange. Tourists spend money on accommodations, food, transportation, and souvenir. And festival also create temporary jobs in events planning, on securities and hospitality, and it provide income opportunity for many. And for example, Vietnam Tech Festival, the Lunar New Year celebration, draws millions of tourists who want to experience traditional custom performances and street markets. This event considerably boosts tourism revenue and promotes Vietnamese culture. alright, Bill. Here, okay, listen. Yes. Okay, so here we have something like this. Listen. Rồi. Nè, bây giờ em nghe lại nha. In boosting tourism by attracting visitors from around the world. Through around the world. We have a few ways to say cái vòng quanh thế giới, okay, từ cái góc nhìn của thế giới hay là vòng quanh thế giới. Thứ nhất, around the world. Around the world. World. R-L. Thứ nhất là R-L. World. Rồi bây giờ mở ra luôn. Tức thiệt. Rồi bây giờ em nhìn cái gì ta? Cái share screen này. Ở đây mình đang có cái từ màu thế giới. World là R là R là không thấy cái lưỡi đâu đúng không? R xong đánh L lên nè. Có nghĩa là xong đẩy cái lưỡi nhẹ lên. Là dứt điểm từ xong bắt đầu mới đẩy lưỡi lên, chứ không phải là cái sự kết hợp giữa và E, và L là không đúng. Dứt điểm cái từ xong đẩy lưỡi lên liền. Khi mà cái chữ L nó sẽ thấy được cái lưỡi, cái vòm cùng thấy được cái lưỡi đúng không? Còn mà chữ đâu có thấy được lưỡi. Uống đâu có thấy cái gì đâu. Khi chữ là chữ R thì nó sẽ không thấy lưỡi. Còn chữ L là mình sẽ thấy được cái vòng cung của cái từ lưỡi. Nè. Dứt điểm nè. L lên nè. 1, 2, 3, let's go. Em nghe rõ hai âm luôn đúng không? Nó có và Việt Nam mình á chế ra là cái gì? World hoặc là cái con cá voi á, whale là quay xong rồi o quyền rồi đó là sai. Ở đây là L và bây giờ không có đánh chữ L của Việt Nam, bỏ chữ L đi, chỉ lấy cái âm L thôi ha. Khi mà đọc L thì sẽ thấy được thấy được cái cung của cái lưỡi ấy. Cái cung đó mình sẽ cảm nhận được nghe bằng âm luôn. Nó có nghe ở tới sau mới là chuẩn ấy. Như vậy đây cái thế giới world không có L nè. World
Bây giờ chơi lời vô nè. Word. Đó là xong. Vậy thứ nhất là cái phần pronunciation là phải tập. Cái thứ hai nữa đó là mình đang nói là through mà còn around the world nữa, là cái này là cái mà kinh khủng nhất trong cuộc đời học. Tại vì sao? Tại vì trong tiếng Anh nó chỉ có những cái từ gọi là vòng quanh thế giới, ok, around the world, hoặc là người ta hay gọi là all around, ok, all around the world. Rồi cái thứ hai là throughout the world, alright, throughout, cái từ này viết sai này, throughout the world, alright. Và tiếp theo là người ta sẽ dùng là in the world. Mình nâng cấp lên, mình nói, mình tập nói, mình có quyền sai ha, và mình sai thì mình chỉnh sửa lại ha, chứ đừng có quê hay cái nhục cái gì hết ha. Tại vì sao? Có sai thì mới có thành công, không thấy sai là chả có thành công gì đâu. Rồi tiếp theo, listen to Bill. Increasing economic activities and cultural exchange. Tourists spend money on accommodations, food, transportation, and souvenir. Souvenir, nó souvenir. Souvenir, em dùng cái từ souvenir này là lần thứ mấy rồi trong cái ca này, em dùng rất là nhiều. Tại vì những cái lần trước hồi nãy em dùng mà từ lúc mà 7 giờ tối cho đến giờ ha, là cái từ souvenir này em nãy em thức tình trình có dùng cái từ này rồi, nhưng mà em không có double check cái pronunciation của nó lại, cho nên bây giờ vẫn còn sai. Khi mình thuyết trình rồi mình đừng có tin bản thân mình 100%, tại vì gốc của mình là người Việt Nam, mình có quyền sai khi mình phát âm, nhưng mà mình sửa lại được thì mình cứ sửa thôi, đúng không? Mình sửa lại được mình cứ sửa, tại sao mà mình cứ addicted to cái wrong pronunciation như thế? Cái phần mà sai phát âm không có gì mà to tát cả, chỉnh sửa lại. Sợ nhất là biết sai nhưng mà chỉnh không được kìa, cái lưỡi nó bị ngọng á, hoặc là không có bẻ lưỡi được. Cái dạng mà biết sai mà không chỉnh được là do không bẻ lưỡi được, cho nên là lấp liếm. Còn mình á, mình bẻ được thì mình cứ bẻ thôi. Ok, khi mà em mà không mà teacher phát hiện ra là lưỡi em ngọng, mình sao không bẻ được thì lúc đó thì sẽ tha cho, chấp nhận thôi, chứ biết sao bây giờ. And festival also create temporary jobs in it. And festival also create. What is the word create here? We don't have create, we have create. Right? The festivals also create jobs for people. I don't understand the reason why, okay? You two always pronounce, okay, the word create like create or correct or something like this. You have create, C-R-E, okay, A-T-E, create. Gosh, create. If you can create things, you are regarded as a creative people. And if you are creative, you train yourself to be creative. One day, okay, your creativity mindset is gonna bloom into a big bomb well. So that is called creativity mindset. Creative, create. And planning on securities and hospitality. And lots of and in the speaking. But it's okay because this is the first time, okay, of use to speak about the benefits of tourism, okay, to Vietnam. It's okay. It's okay for you to use lots of ands, lots of buts, lots of so in your first time speaking. But the next time, okay, you shouldn't use the word and a lot. Alright? And it provides income opportunity for many. And for it provide income opportunity for many. For many who? For many what? For many who? Right? It provide income opportunity. First, provide. After he, she, it, we need to put s at the end of the verb. Like it goes, she goes, he goes. We don't say he go. Go, no, he goes. She go, no, she goes. So please remember to add the s sound at the end of the verb, alright? Provide, no, provides. Z, S. If you don't know when to
when to pronounce S or when to pronounce Z. You should use Cambridge Dictionary every time you wonder the way to pronounce the S sound at the end of the verb. No need to learn the formula when to pronounce S or Z. All right. Here it provides many opportunities. Not opportunity. That is not Vietnamese English. This is the real English. Okay. Example: Vietnam Tech Festival. The Lunar New Year celebration draws millions of tourists who want to experience traditional customs. Who wants to experience traditional custom? Can we experience custom? Do you really get the meaning of the word custom here? Custom. You can only experience custom once you go to the airport. You want to deliver something from the country to America or to other countries. You should complete the procedure or the regulations of customs service. Custom is all about thủ tục hải quan. And here, the customs here, if you talk about culture, you use the word custom, you should show people what custom is, because custom carries lots of meanings. Custom as service at the airport. Customs, what is custom? You should be more detailed, alright? Performances and street markets. Street market. Performances and street market. What is the connection here? I cannot see the link between the performance and the street market. Như vậy khi nói thì đúng rồi, đây là cái lần đầu tiên thì mình có quyền sai, không sao hết. Nhưng mà thứ nhất là đừng có dùng and nhiều quá. Cái thứ hai nữa là những cái từ mà mình chưa chắc, hoặc là mình chắc hay là chưa chắc gì cũng vậy hết á. Phải tra Cambridge Dictionary, tra liên tục luôn á. Mỗi lần nói là tra liên tục. Thì mình không cần biết là mình chắc hay không chắc, mình phải tra để mình nâng cấp được cái tiếng Anh của mình lên. Rồi tiếp theo nữa là cái cách mà mình khai triển ý. Khi mà em nói and nhiều quá thì cái lần hai mà em thuyết trình lại thì em phải coi lại ha. Alright, okay, it's time okay for Gracie. Okay, Gracie, please speak up. Show me your idea, please. Please wait. Let's go, Gracie. My idea is many tourists visit Vietnam to experience traditional festival and ritual. This is a part of the country's religion. Worship. For example, is a death festival. The family prepare an altar at home to worship their and the visitor join this celebration and spending money on food to souvenirs and traditional performance. And the tourists help protect cultural heritage like historical style and artistic craft shops. And in the place like Hội An in Huế, the visitor buy the handmade lantern, the silk clothes, and the traditional paintings, and they can supporting local artisans, and the tourists are very interested in the language and dialect, learning about local people and the local experience. That's it? And that's all.
Alright. Okay. Alright, so here I'm very impressed by the way that you pronounce the word local. Okay. I forget the term for this. Yeah. I don't know what to say, okay? I don't know how to put it in words, but the way that you pronounce the word local, you make it sound like Vietnamese. You say local, local, local. Here again, not that is not local, that is local, local, local. Ở đây không phải là local, giống như logo hay là o l lo rồi o quyền gì ta? Rồi không biết đánh gần tiếng Việt luôn. Cái gì? O cô quyền cồ rồi nha, đúng không? Như vậy ở đây đó, chưa chắc thì tiết trời bên tiếng Việt ha rất là vững ha. O cô quyền cồ. Rồi ở đây thì mình không có đọc là local mà mình phải đọc chuẩn, ok, của nó là chuẩn là chuẩn như thế nào phải rõ ra. Cái chuẩn ok ở đây là cái chữ khò phía sau á là đọc chữ khờ và nó đánh l lên, nó sẽ nghe giống như là khò khờ 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 khờ. Vậy hỏi tại sao mà chuẩn là từ phát âm chứ chuẩn không có từ lái âm. Lái âm có nghĩa là mình luyến lái làm sao mình cho nghe na ná nó giống nó sang. Ở đây không có cần sang mà cần chuẩn. Sang hay không á, là cho cái chất giọng là phải luyện trên 6 năm cả gần chục năm á, mới ra được một cái chất giọng giống như người bản xứ. Còn về phát âm luyện cho nó chuẩn, khi mà nó chuẩn rồi đánh năm ra nó hay rồi thì bắt đầu mình luyện sang cái chất giọng, nó sẽ là một cái chiều hướng khác ha. Ở đây là local nghe nó kỳ lắm. Alright, so mình phải đánh được cái L đó, chữ rồi L đẩy L lên, local là local đó, đẩy lên. Có một số chữ là không phải là mà là hơi lái thành o, ok, local. Rồi tiếp theo ha, bây giờ chỉnh sửa ha. Vất vả quá, Racy với lại Bill kinh khủng quá. Many tourists visit Vietnam to experience traditional festival and Listen again, Gracie. I need you to hear what you have just said. Many tourists visit Vietnam to experience traditional festival and Many tourists visit Vietnam to experience traditional Ielts. What is traditional Ielts? Listen again. Many tourists visit Vietnam to experience traditional festival and You see that traditional ritual. I don't understand what does traditional what does ritual mean. That is racial or what? Okay, see, okay, pronunciation matters here. ritual. This is part of the country's religion. Worship. That is a part of a country religion. Worship or worship. We don't have worship. We have workshop. We have worship. So you say that is okay. See, listen again. Worship. Worship. This is part of the country's religion. Worship. So that is a part of a country's religion, worship. That is a part of a country. What is the part? Once you begin your talk, don't use substitute words such as that, this, day, it. That, this, day, it. You are able to use that, this, day, it.
in the body of your talk. Okay, a talk or a presentation has the outline like essay writing. We have the opening, we have a body, we have a conclusion. But here, right, once you start to talk, you start to present your topic, the opening of the topic shouldn't have the word like they, this, that, it, because it's gonna confuse the listeners with your ideas. They are gonna wonder what is it, what it is, what they are, who they are, who we are. They don't understand anything. Okay, they don't know. Okay, they don't know which kind of people you are talking about. So don't use they, this, that, it in your beginning talk. Alright. Khi mới bắt đầu một cái câu á, một cái đoạn văn thì cũng có mở bài, thân bài, kết bài, đúng không? Và khi nói trong cái cách mà mình luyện học như thế này, nó cũng có mở bài, thân bài, kết bài. Khi mình nói, mình mở đầu câu nói rồi mình vào trong cái chủ điểm mình nói, xong mình kết cái câu nói của mình, đơn giản là một cái bài nói, đúng không? Thì khi mà mình mở bài tự nhiên không mình dùng đây, that, it gì, we, ai mà hiểu đây là cái gì, mà that là cái gì, it là cái gì. Chẳng lẽ người ta phải chú ý cái phần nghe, người ta phải chú ý nghe mình ngay cái giai đoạn đầu tiên là sao? Những cái giây phút đầu tiên mà mình nói ra, mình sẽ làm cho người nghe, khi mình thu hút, mình attract cái attention của cái listener thôi, chứ mình không có giúp cho người nghe mà focus on cái detail của mình được. So once you begin your talk, please try not to use they, that, this, them, alright? Because at the first moments of your speaking, you have to attract people's attention by the words that you are using and by the pronunciation. Once they can hear your voice, once they can see that the way that you talk is very clear and very interesting, they are going to focus on your talk. And at the moment of them focusing on your talk, you are going to begin to show them the details of your talk, which is the body of the presentation. Okay? Khúc đầu đừng có dùng đây, that, this, that gì hết đó, nó kinh khủng lắm. Tại vì người nghe không có hiểu được cái đây là ai, mà cái that is a part of a religion. That is a part of a country, the religion, worship. No. Let's listen, okay? Let's continue listen. Bill and Tom. Bill and Gracie, please focus. For example. For example. Em là người Bắc hay người Nam hay người Trung? For example, example là cái gì? Đó, for example. Đấy. Cái chờ dậy từ sáng đến tối đến cái giờ này đó là bắt đầu yên rồi ha. Hôm nay là có cái ca mà đến 11 giờ đêm, cái hình như cái bạn nó đi làm trong khách sạn, các bạn nó quên hay sao? Rồi. Như vậy là phải cẩn trọng. Phải cẩn thận nha. Tiếng Việt đang học tiếng Anh qua tiếng Việt, cái tiếng Việt qua tiếng Anh nó tùm lum hết. Ok. For example, mình không có for example, mình chỉ có for example mà thôi. Như vậy phải cẩn thận cái cách phát âm nó quan trọng đó. Mình nói ra một cái là nó lạ. Và cái khúc mà for example mình phải đưa ra được rằng là mình phải câu thứ nhất nói sau đó for example. Thì cái cách một cái intonation của mình trong for example là mình lên giọng, mình raise voice hay là mình lower voice. Nếu mà nó dựa theo cái quan điểm cá nhân của em nói nữa, cho nên em phải tập lại. Thì trong cái đoạn này ha, in this please wait. Alright guys, please look at this. You have a notebook 2025. This is a notebook. In your notebook, you should submit your paragraph and your presentation video. And you see that for Chum, you study with me on 6th February, and today is the 10th February. And here, I'm gonna type something like this: your presentation video, and this is the writing, the paragraph or the essay writing. Don't write paragraph, try to write essay. I'm gonna fix your essay. This is your presentation video. You need to upload the video onto YouTube and copy the link of your YouTube, paste the link on this page. And after that, I'm gonna correct your presentation video. And this is the teachers, the teachers present. This is the teachers video.
Alright, so here please remember to submit your homework. And I'm gonna give you guys like 15 minutes, okay? Or it depends on you. You have to use a lot of time to submit, to complete your homework before the next class. Rồi ở đây là mình đang có một cái cuốn gọi là cuốn notebook. Cuốn này nó sẽ đi xuyên suốt mấy em trong năm 2025 ha. Cái cuốn này nó sẽ giúp cho mình biết được rằng là từng ngày học cái gì, rồi đậu được bao nhiêu bằng. Rồi những cái bằng đó nó sẽ thể hiện trong YouTube, mình không nói rồi. Nó cũng thể hiện trong luôn cái Google Doc này. Và mỗi ngày mình học mình nâng cấp ra nhiêu nó ra hết. Và từng ngày phải nộp bài như thế nào nó sẽ ra trong này. Và đây là cái folder của Gracie này. Đó, folder của Gracie thì em phải click vô cái đường link mình chút nữa bên văn phòng của cho em. Click vô thì người ta mới cấp quyền truy cập ha. Rồi mình sẽ có của Bill, ok, Bill là đây. Em cũng có riêng một cái đường link của em kiểm tra lại nha. Tại một số đường link cũ đã bị hủy rồi. Để làm lại cái đường link mới thì em phải kiểm tra nha. Đây là của Bill. Bill thì rồi đây là 100% đường link mới rồi. Không có link cũ rồi. Rồi ở đây February 10. So guys, please double check your Zalo for the link of the Google Doc, and please try to submit your homework on time. I need to see your paragraph, and I need to watch your video. Alright guys, thanks a lot for this class. We need to end the class now, 8:45. We will end the class at 8:45 every day. And you guys have to finish your assignment and submit your homework to me before 12 p.m. or before the next class. Alright, thanks a lot. Goodbye. See you. Double check your Zalo for gaining the access to your notebook. Alright, let's go guys. Bye bye. Và từ từ rồi teacher đưa cho cái link. Chăm vô rồi hả? Em luôn vô rất là vô chưa đây. Where is Bill? Tên là ai? Ok.